the scenarios అయిపోతా ఉంటాయి. So I have to complete this. So I recommend from next time please come prepared with that homeworks, because that is one of the reasons why am I giving that breaks. Illekoldi, it is nothing, it is not so tough, but there will be some parts which you would be missing, and illekoldi ఆ scenario stuff అవుతా ఉంటాయి. So I will create a virtual machine. So I'm going inside virtual machines, and I'll create a resource group. Even if I don't create a resource group, when I say VM01, it automatically chooses one name, and I'm creating a password trainer. Now I will not use this one. నేను ఒక key ఇస్తాను. I'll create a SSH key. Just మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను కాబట్టి I wanted it to be something different. So I got this from my machine in PowerShell open చేసి ఇది చేంజ్ చేశాను. Then I would be getting this one. You should not be sharing these keys to everyone. So what I would do here is here anyways I'll regenerate the key so that this will be going off. But చెప్తున్నా, that is one thing. Now here I didn't select the mesh type, so that is one, and I can choose anything. I go with 4 GB, then I'll go and create it. To avoid that time, so I'll disable this. I'll go for spot instance, and I'll also allow port 80. So what is validation has failed? దాంట్లో లేదు. Okay. So I'm creating that VM. చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ VNet క్రియేట్ అయింది, తర్వాత పబ్లిక్ IP అడ్రస్ క్రియేట్ అయింది, తర్వాత NSG క్రియేట్ అయింది, నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. These are all being created before creating a virtual machine. Then network interface CRUD create అయింది, then virtual machine create అయింది. ఇంకా ఏం క్రియేట్ అవుతుంది? OS disk కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. Then next thing what we have to do is Nginx server. Just like Windows ki IAS and నాకు NNH, Apache, when you don't know how to do that, you just go and install Nginx on Ubuntu. You go and click on first link చూడండి, నేను చదువుతాను ఏదో ఒకటి. With some things నాది 18.04 కాబట్టి I'll go with this. You in order to read the entire article, okay, so what are the commands to be followed? So if you see here, what they're doing is they're installing Nginx, and then they're changing the uh,
firewall. These things you don't need to do. Your firewall not be will be you don't need to take care of the firewalls. It is not recommended to touch firewalls in the Azure VMs. Any doubts in this? You should not ever touch firewall section inside the Azure VMs లో firewalls touch చేయకూడదు. కావాలంటే నీకు firewalls enable చేసుకోవాలనుకుంటే you can do it from outside point of view. అంటే Azure కి ఇక్కడ నుంచి చేసుకోవచ్చు, Azure portal నుంచి. But there in production scenarios also it is never recommended to touch firewalls in the VMs. Some folks will try that, but that is incorrect. In theory's point of view recommendation, Azure never recommends that. So we create Azure VM and let's log into it. So it won't ask for a password, but it will ask for paraphrase. A key ఒక paraphrase పెట్టాను నేను క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు. Now I'm inside that VM. That is how SSH works. Paraphrase ఇవ్వకపోతే నేను క్రియేట్ చేసేటప్పుడు it will not even ask that. It will trust because that it has that key. మా ఈ మిషన్ ఆ విఎంకి అర్థం చేసుకునే విధంగా దెర్ ఇస్ ఎ కీ ఫర్ దాట్. అందుకనే ఒక పబ్లిక్ కీ పెట్టాను. దిస్ హ్యాస్ ఎ ప్రైవేట్ కీ. సో దాని ద్వారా ఈ ఎస్ఎస్హెచ్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. అండ్ ప్రొడక్షన్ సినారియోస్లో you would be only seeing this kind of scenarios. You would not be seeing username and passwords. For Windows, you would be seeing username and passwords. Now coming to that, what is this VM virtual machine? Linux standard OS. Now you just have to install this Nginx. So first thing which you'll do is sudo apt update. You don't need to even do this, but as per theory point of view, everyone does this because you are updating the repository and then you will be installing the packages of Nginx into that repository, and that is how it works. So to not get any issues in terms of installation, you will always use sudo apt update, then you will sudo apt install Nginx. Okay, Nginx is installed. Now you can, నేను 80 port అనేది enable చేశాను. If I wouldn't have done that, I wouldn't be able to see this. Now I'm going to create an image out of it. So how am I doing it? I'll go and create a capture, and thus I'll go and create it. I'll want it automatically the machines to be created and image created. అది create అయిపోవాలి. Then it is Nginx Ubuntu image. I'll go and create it. Then I'll lose the connection. You see it will not no more because server ఇంకా లేదు. సర్వర్ స్టాప్ అయిపోయి కాబట్టి ఆ ఎండ్ పాయింట్ ఇంక పనిచేయదు. సో ఇప్పుడు ఆ రిసోర్స్ గ్రూప్కి వెళ్తే మనకి ఏవి అవసరం ఏవి అనవసరము. we would be needing virtual network. So let's group it. We want virtual network, we want IP, we want energy, but in order to have NIC,
VM01 OS disk ఇవన్నీ అవసరం లేదు. VM ఆటోమేటిక్ డిలీట్ అయిపోతుంది ఇమేజ్ అయిన వెంటనే. సో లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ ఇట్. ఇట్ విల్ అనదర్ 5 సెకండ్స్లో అయిపోతుంది. సో హియర్ ఇట్ ఈస్. ఇమేజ్ అనేది వస్తుంది దీంట్లో. సో ఐఎమ్ డిలీటింగ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఇంటర్ఫేస్, ఓఎస్ డిస్క్, విఎం ఆల్రెడీ డిలీట్ అయిపోయి ఉంటుంది, డిలీట్ నొక్కాం కాబట్టి. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి డిలీట్. ఎస్. I'm deleting it and I will create a VM. When I create a VM, I will select Ubuntu PHP image. No, I'll go to select image, all images, and I will select the image. A central US lo create అయింది. So in Nginx 1, I'll go for password. Sorry, SSH trainer. I'll use the same existing one. Then I'll go inside disks కాకుండా VMs. I will enable HTTP also. I will disable this. Here already default select అయి ఉంది, but I wanted this. So why am I creating an image in there? I no need to again reinstall this entire Nginx thing. If you see the deployment virtual network మనం already use చేస్తున్నాం కాబట్టి the virtual network will not be created. Only thing which would be created here is interface, virtual machine, and a OS disk. Now if you see already on the say NSG, so అందుకని NSG కూడా టచ్ చేయలే, ఓకే అని ఉంది. స్టాటస్ క్రియేటెడ్ అని రాజు. సో నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్ క్రియేటెడ్ ఉంది. So deployment is done. We'll go to the resource. Once you go inside the resource and you will click on this. See, the port is not been enabled, so we have to enable it. అది అందుకే నేను రావట్లే. In previous energy we didn't do that అవ్వచ్చు. Okay, now if you see, it will get updated. This should work. You guys can try. So
Mm, just can you confirm it's working or not? Yeah, cool. I think the chat కూడా చెప్పేసినట్టున్నాడు. It's come working అన్నట్టు. Welcome to Nginx. Yeah, it's working. So the lab is done with this part. Now I'll be jumping game అనుకున్నాను దీంట్లో. Now if I get into this topic, uh, RDP has failed. Yeah. So I have went and researched నేను విండోస్ VMs క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు I uh, I tried understanding what is the issue. Uh, so I'll first go and delete this stuff which are not needed. What is not needed is the image, the disk, the interface card, and uh, this one VM01 NSG. Uh, I need the public IP. This one. Yes. So I'll go and create a VM, Windows VM, and it's nothing, no big discovery. What I felt is the changes is Central US. Uh, Next is to core spot instance, delete to core 16, and trainer. I just then passwords trainer at the rate 1234 కాకుండా if I'm using something else, it was working. So I believe the reason should be trainer username password అనేవి almost similar ఉండడం వల్ల it was having the problem. So when later on I started creating machines again with this one, there was no issues. So here if I go and select VNet, next I go and select the existing uh, okay IP undi, that's not a problem. Now I'll select the Nginx NHG. There I can actually modify. Okay, 3389 should work, and I'll also allow other port called HTTP, and I will disable this boot diagnostics. I'll go ahead and create it. Google locally. Now Azure VM. So the VM is getting created.
is being created. So here am I doing RDP to this Windows machine. So here you open the command prompt. Then you go and install this Nginx. Okay, it's in PowerShell. Now if you go and try, and you should be seeing the website. Without the installation అయిన you should be able to see the website. So it is success. You see. So this is how we can host the websites in a machine, Windows machine, and that's how you host a website in your Ubuntu, either through Nginx or Apache. Other lot many things, but this is how it is. So guys, just give me a 5 minutes to 8 minutes. Meanwhile, you guys can try creating this Windows server and installing this IAS a similar way. I would recommend to follow this link to actually make it too fast to deploy this. I'll be back in 5 minutes to 8 minutes. Is that okay? Yeah, thanks Kumar. Thanks Hatvik. Manoj.
So we are back. So guys, did you try creating that Azure VM? So I'll go inside this and I'll go and delete this. So the rest of the examples, I need definitely the the rest of this part. So I'll keep it this way. So how many have tried? Yeah, going on. Okay, fine. IS installing. Okay, great. Okay, you guys complete it. I'll wait for another 3-4 minutes yet. So yeah, I'll wait for till 9:05. It should be done by this time. Just post once your guys are done. Yeah, I'm done.
So are we done? To later stuck. Aim stuck hai? Is the link not opening? IP address the or you are not able to install the IAS? Not able to install IAS. Okay. I think then okay. ఏంటి ఓఎస్ ఏం పెట్టా విండోస్ 2016 ఏనా విండోస్ 2012 okay and try not able to install probably that would be try opening the PowerShell in administration mode and then do the same command. It should work. Well, otherwise I'll sync up with you guys on that part. But do I think so? No. Guys, many are not actually trying this. అందుకనే దీనివల్ల I have to keep that session. Can you share your screen, Manoj? So this is what the ideas you should be having. So you can unmute yourself, Manoj, and you can share your screen. Let me troubleshoot here itself, so many folks can understand how that's happening, what's happening, and everything. So you did you okay? Can you actually అది ఏ OS అది? Can you enlarge the screen? Pine the can you enlarge that entire? Yep. Now drag the కిందకెళ్ళి drag the scroll bar to right. Yeah. Now it's a Windows. You can't do SSH to it. You have to do RDP for that. Windows machine RDP చేయగలుగుతాం. Okay. We can do RDP to anything. Remote desktop. RDP అంటే remote desktop session. So you can do RDP to anything which has GUI. So Ubuntu has GUI. If Ubuntu has GUI, we can actually do RDP into it. But the Ubuntu VMs or the open source VMs which you are trying to create, don't scroll over. Trying to tell you a concept. Okay, మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను. Okay, so understand this concept. When Ubuntu Ubuntu VMs ki there is no GUI, graphical user interface. Now what you are seeing when you log into your particular machines OS, that is a GUI. That thing is not there in Ubuntu machine, Azure Ubuntu machines, not Ubuntu. So when you try to create a Ubuntu OS in your laptops, in your laptop, you can see the graphical user interface. So for such kind of things, నువ్వు అక్కడికి వచ్చి someone can try doing this RDP. It is possible if you are actually allowing certain people to do that. Now, the same way, if you create VMs in VirtualBox and everything, you can do the RDP into that also. Or to if you go and do in Azure Ubuntu create చేసినప్పుడు graphical user interface ఉండదు కాబట్టి you will from terminal you will do that SSH, and from there you will install graphical user interface. From there you can go and do RDP into this one to the Ubuntu machine. Now coming to Windows, when you try opening creating an Azure VM, Azure Windows VM, by default graphical user interface create అయిపోయి ఉంటది. Okay, but in production machines, but in Fortune 500 companies లోకి వచ్చినప్పటికి the production machines లో they will disable the graphical user interface for even for the Windows. You will log in to the machine through command prompt. Sorry, not command prompt. You will do the RDP, but once you do the RDP,
you would only see command prompt. You don't see anything else. You don't even see that window stuff కింద ఏదో సెర్చ్ అవి ఏం కనపడవు. ఈ లోపు జస్ట్ ఏ విండోస్ ఏదో మనం ఇప్పుడు టెర్మినల్ ఓపెన్ చేస్తే లేకపోతే ఒక కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఎలా కనపడుతుందో ఆ ఆర్డిపి సెషన్ లో ఆ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఒకటే కనపడుతుంది. హౌ మెనీ ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్? ఈస్ దేర్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఐ హావ్ టు explain on that? Yeah, you can unmute yourself. Okay. How many are clear with this? Clear. Yeah. Okay. So, yeah, clear. Okay. Then, so you have to do RDP. Can you try doing RDP? Remote desktop and Noku. Remote desktop. And you provide your, it is going to open. You're going to provide your IP address in that, and then you'll start following these commands. So, guys, that's it. So, yeah, you can stop sharing your screen, Manoj, and that is what you have to do. Okay. So don't always I recommend ఏదైనా ఎక్కడైనా stuck అవుతే you just guys post it here, and the troubleshooting, if it is a different scenario, I would encourage in the class itself to go over with it so that many people can understand those things. ఒక్కొక్క type of troubleshooting ఉంటుంది. Administration is all about more about troubleshooting. I'm sitting with, but yes, నువ్వు ఎవరిని పట్టుకున్నా ఇట్స్ అబౌట్ ట్రబుల్ షూటింగ్. యూ సిట్ విత్ డెవలపర్స్. ఒక ఎస్టాబ్లిష్డ్ కోడ్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఏదో బగ్ మీద వర్క్ చేస్తారు, లేకపోతే కొత్త ఫీచర్ మీద వర్క్ చేస్తారు. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ టూ మచ్ ఏ ప్రొడక్ట్ ఓరియంటెడ్ కంపెనీ, దే వుడ్ డెఫినెట్లీ వర్క్ ఆన్ ప్రొడక్ట్ ఫీచర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ రిలీజ్ ఫీచర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ రిలీజ్, సారీ, ఆ ప్రీవియస్ బగ్స్ ఏమున్నా ఎగ్జిస్టింగ్ దాంట్లో. ఓకే, ఇఫ్ దట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ ఇదేంటది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ దాని మీద వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఎన్హాన్సింగ్ ఉంటాయి, ట్రబుల్ షూటింగ్ సినారియోస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఈ కొంత దాంట్లో ఏంటి అంటే హ్యూజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. కొన్ని దాంట్లో ఏంటి అంటే ప్రొడక్ట్ ఉన్నా కూడా ప్రొడక్ట్కి దే వుడ్ డెఫినెట్లీ నాట్ మీ నీడింగ్ మోర్ దాన్ సమ్ కొన్ని కపుల్ ఆఫ్ విఎమ్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉండదు. సో దానివల్ల వాళ్ళకి ఎక్కువ ట్రబుల్ షూటింగ్ సినారియోస్ ఉండవు. బట్ కొన్ని దాంట్లోకి వచ్చినప్పటికి మోర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ఫర్ ది అప్లికేషన్ టు బి రన్నింగ్. దానివల్ల ఏంది అంటే మోర్ ట్రబుల్ షూటింగ్ సినారియోస్ ఉంటాయి. అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఆర్ ది పీపుల్ హూ విల్ గో అండ్ డూ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. So I recommend to have that kind of troubleshooting knowledge kabatti it should be there. Even with Azure DevOps lo kuda I seen lot many troubleshooting scenarios. Pipelines మీద there will be agents. Agents అనేవి అన్ని Azure మీద host అయి ఉంటాయి. Even in that kind of cases the troubleshooting comes. So most of the మీకు వెళ్ళి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేవన్నీ మాక్సిమం ట్రబుల్ షూటింగ్ ఉంటుంది, లేకపోతే ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాసెస్ని ఎన్హాన్స్ చేయడానికి ఆటోమేషన్ ట్రై చేయమంటారు. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ సినారియో ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మార్కెట్లోకి వచ్చినప్పటికి. కొన్ని కంపెనీస్కి వచ్చినప్పటికీ చిన్న చిన్న ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు వెళ్ళి విఎమ్స్ క్రియేట్ చేయమంటారు, లేకపోతే వెళ్ళి యాప్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేయమంటారు. ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ విఎమ్స్ని లోకి లాగిన్ అయ్యి ప్రీ రిక్వజిట్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఇమేజెస్ చేయమంటారు అప్కమింగ్ రిలీజ్ కోసం. ఇలా ఉంటాయి. So all these things, then so the next thing is this has worked. Deploying a VM using custom image done. Deploy a VM from that image done.
Now deploy a VM in an availability set via portal. Then configure aged alerts and anta. Okay. So I'll go and create a VM. So why do we use availability set? The reason why we use an availability set is we have some 10 VMs on okay. Assume that we have 10 VMs and we wanted that to be HA compliant and all this, even they are in one region. Okay, highly available. So what we do instead, so as per the concept, we will configure these VMs in different update domains and fault domains. So what happens when you create in different update domains and fault domains? Okay, update domains wala endi ante they will be hosted in different different machines which will not be at a time maintained. మెయింటెనెన్స్ ఎట్ ఏ టైం రాదు అనేది. సో అప్డేట్ డొమైన్స్ ఒక 5 ఉన్నాయనుకో, ఈ 5 డిఫరెంట్ అప్డేట్ డొమైన్స్లో వేర్ అట్ ఏ టైం మెయింటెనెన్స్ చేయలేంది ఒక తర్వాత ఒకటి చేసే దాని విధంగా చేయడం వల్ల ఆ మిషన్స్ ఏమున్నాయో అన్నీ ఒకసారి అప్డేట్ అవ్వవు. దానివల్ల ఒకేసారి మెయింటెనెన్స్ ఇష్యూస్ వల్ల డౌన్ అవ్వడం వల్ల సర్వీస్ మొత్తం డౌన్ అవ్వదు. ఓకే, ఫాల్ట్ డొమైన్స్ అంటే ఎనీ ఇష్యూస్ విత్ పవర్, ఈ పవర్ డ్యూయల్స్ పవర్ సాకెట్స్లోను ఇలా డిఫరెంట్ పవర్ సాకెట్స్లో పెడతారు. నాట్ డ్యూయల్ పవర్ సాకెట్స్, డిఫరెంట్ పవర్ సాకెట్స్లో పెట్టడం వల్ల ఎనీ పవర్ ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్, ఈ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సిచ్యువేషన్స్ మీద ఈ ఫాల్ట్ డొమైన్స్ వల్ల ఒక బెటర్గా చేయగలుగుతుంది. సో అవైలబిలిటీ సెట్ వాడడం వల్ల ఎస్ఎల్ఏ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది బెటర్ అవ్వగలుగుతుంది. SLA, the service level agreement, they can do. So Azure provides all these things, but you need to choose what kind of service which you would be needing from here. So I'll create an availability set right now. So before that, let me create the machine 01. And I'll select Central US. Why am I doing this? It's because I wanted the machine to be created in that వర్చువల్ నెట్వర్క్. ఇది ఈ వర్చువల్ నెట్వర్క్ సెంట్రల్ యూఎస్లో ఉంది. And I go with spot instances, delete, then I go with a password. No, I'll go with SSH key trainer. Then I'll use public key. Then I'll copy this. Then here I don't want the public IP. Instead I'll get it from load balancer. So I'll create a load balancer for this. So I'll create a load balancer. I want it in that group. Then LB Nginx LB public IP, the basic one. Then use existing. Then will load balancer be default in AV sets? No. But what is the purpose of having 10 VMs and you don't have a load balancer and you wanted to achieve high availability? You should be having either a load balancer or a traffic manager, or not traffic manager. Traffic manager works in a different way. Or you need either an application gateway of such sort to do the purpose of actually 10 VMs పెట్టుకోవడానికి ఎందుకు?
ఇప్పుడు మనం విఎం పెట్టుకుంటున్నాం. అసలు విఎం ఎందుకు? కొన్ని వర్క్‌లోడ్స్ చేయడానికి. అలాగే 10 విఎమ్స్ పెట్టుకొని ఒక పర్టిక్యులర్ ఫంక్షనాలిటీ అచీవ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వై డూ యూ క్రియేట్ 10 పబ్లిక్ ఐపీస్? Nope. So we don't do that. So instead we'll use from load balancer. So different scenarios cover cheyadaniki I'm just using that way to achieve it. I'm going fast as load balancer is not the topic to be spoken at this point of time. I directly choose certain things here and I'm going and creating it. But in terms of when I'm going for this particular things, I have to explain you guys. Now here also the other things is availability option. Now if you see availability zone, availability set లేదు ఎందుకు లేదు across if multiple fault domains. Yeah, okay, I don't think this మనం వెళ్ళి availability set create చేయాలి. So let me create the availability set also. Availability sets కి క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సో దాంట్లోకి వెళ్ళి I will create an availability set. Now I will name that as avails set central US. And then ఇక్కడ చూసావా ఫాల్ట్ డొమైన్స్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 1 to 2 3 ఉంది. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ విత్ 20 ఈవెన్ దెన్ ఇన్నే ఉంటాయి. బట్ యూ వాంటెడ్ టు ఇంక్రీజ్ యువర్ ఫాల్ట్ డొమైన్స్, యూ క్యాన్ ఇంక్రీజ్ ఇట్, బట్ యూ హ్యావ్ టు కాంటాక్ట్ ది కస్టమర్ కేర్ అబౌట్ ఇట్. ఇంకెక్కువ ఇవ్వరు మ్యాక్సిమం, కానీ ఇన్ని 3 డొమైన్స్ ఫాల్ట్ డొమైన్స్ పెట్టడం చాలా హై అవైలబిలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోకి వచ్చేస్తుంది. సో update domains I asked for 5. Then I used ask to use a assign disks. Then advanced loకి వచ్చినప్పటికి we are talking about proximity groups, which is not needed. I'll go and create this. So we are going to create a VM01 0 central US, and it should be first this one, then availability set ఇంకా క్రియేట్ అవ్వలేదా? Yeah, now it was coming VM001 and here central US. I selected that one and then I go with the spot instance. Then I go and create this core sh. Then it is trainer. Then it is use existing public key. Then there goes, I'm selecting this, providing this one, and have to enable AT port 2. I don't want any public IP, so I'll create none, and advanced allow the NSG. Disable this, then go and create it.
Now same thing, I'll go and create another virtual machine. I'll select the resource group, then I'll create nvim02, then I'll select a central US because I have to be in the same network point of view low. Then I'll go and select availability set from availability options, and I'll select the created avail set central US. Then I go for spot instance, and then I will choose some GB here. Then I use an existing one, which is trainer. Uh, then I'll use this. I'll enable AT port. I don't want an IP. I don't want the storage account. I'll go ahead and create it. So it was created. So I'll go inside this load balancer. I'll have a front-end IP configuration. Front-end IP configuration. Then I'll AAVR request any backend pool same select cheyali. So backend pool 1 or Nginx. VM01 group and associated to virtual machines. Now add the virtual machines. VM01. No, I don't want that to be happening right now. Let me create another resource. VM kuda avutundi. Now if you see this availability set loki వెళ్ళినప్పుడు, now you refresh it, configuration lo చూస్తే virtual machines. Okay, I have to refresh it. So it has 5 domains. This VMs which are there should be coming here. I think it's going to take certain time more to do that. Let's wait for it. Or even you can see it here, availability and scaling low. Set up for it is not happening. I think that will show. Yeah, I think it will show, but it is taking certain time. Probably it needs certain time to be updated avvachu. That happens usually for this Azure. So for certain times to information to be selected. ఇప్పుడు ఏంది అంటే నేను దాన్ని ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ బ్యాక్ అండ్ పూల్లో ఆ విఎమ్స్ అన్ని కనెక్ట్ చేసి ఓకే ఐ విల్ సెండ్ దట్ రిక్వెస్ట్ అనమాట. And I'll select this as a backend pool. అప్పుడు ఏమొచ్చినా have to be so lot to be there in that. దాని తర్వాత we have to health probes establish చేయాలి so that it will మీకు లాస్ట్ టైం చెప్పాం కదా when we're talking about Azure concept, the load balancer will be balancing the load between the machines. So there are multiple machines here, okay, and they created in different availability set point of view. They are created in different things and availability set point of view. And you here for this load balancers will only send the balancing load balancer will send request to the healthy instances. So ikkada health check chestadi. So I'll choose that health check,
and I'm asking to go and check in 80 port దగ్గర వెళ్ళి చెక్ చేయమంటున్నా ఎవ్రీ ఇంటర్వెల్ 5 seconds కి అలాగా లేకపోతే 10 seconds కి అలాగా ఓకే ఆర్ 20 seconds 30 seconds కి ఒకసారి అలాగా అన్హెల్దీ కన్సిక్యూటివ్గా 2 సార్లు ఫెయిల్ అవుతే 30 seconds కి 2 times కన్సిక్యూటివ్గా ఫెయిల్ అవుతే దెన్ ఇట్ విల్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ అన్హెల్దీ ఇన్స్టెన్స్ అనమాట. సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. తర్వాత ఏముంది, తర్వాత ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇచ్చేస్తే ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఐపీ ఉంది చూసావా, ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఐపీ ది దట్ ఈస్ if I go inside the VM group and what is the public IP, why there is no public IP yet? So load balancer locally not able to see that. So I have to and I'll go to this VM IP. I don't see that IP. The reason is this is, I'll go and create a static IP. Timeout. Save this. This usually will not happen. Why it happened for me is I started using an IP address of that virtual machine, and that was dynamic, so which is not recommended while creating it. అందుకనే ఇదంతా ఇస్తారు. Still it will not work. The reason because load balancer లోకి వచ్చినప్పటికి it is just not need IP or backend pools చెప్పాము, ఏం backend pools కానీ రూల్స్ చెప్పలే, ఏ పోర్ట్ నుంచి వస్తే ఏంటి అనేది దేనికి పంపించమన్నాను అన్నది చెప్పలే. ఓకే, సో అది మనం ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయాలి. సో ఐఎమ్ సేయింగ్ బ్యాక్ అండ్ పోర్ట్ 80, నాకు 80 పోర్ట్కి వచ్చింది అంటే నువ్వు బ్యాక్ అండ్ పోర్ట్ 80 పంపించేసే అని అంటున్నా. సో పూల్ ఏంటి, హెల్త్ ప్రోబ్ ఏంటి, ఐడిల్ టైమ్ అవుట్ ఇన్ మినిట్స్, ఫ్లోటింగ్ ఐపీ, load balancing rule 01. Now even if I do this, why still the machines won't work? Any guess? It's not about load balancing వల్ల కాదు. Okay, can anyone guess why still, even if everything properly set up and everything, why still I would not be able to see the home page? Any guess? Anyone? ఇది నాకు చెప్పిన దాంట్లోంచే, ఇట్స్ నాట్ బియాండ్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ టిల్ నౌ డిస్కస్, దాంట్లోంచే కాన్సెప్ట్ అది. ఇట్స్ నథింగ్ అబౌట్ దిస్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ రూల్ అంతా అది. కెన్ ఎనీవన్ గెస్? యప్, it's Ubuntu machine kabatti we don't it's an Ubuntu machine, so we would say IAS this Apache or Nginx or whatever it is. As I'm naming it as Nginx, so I didn't install Nginx into this. So yes, the hunch is right. So I have to go and SSH into these machines and can get it. But if you are aware, I didn't create public IP to that. Okay, so I'm getting more into the networking concept. I understood right now that bringing a load balancer is a very bad idea. I it is than beyond and what am I trying to gonna speak. So I set up the rules. Then now ఇప్పుడు ఏంది అంటే ఈ VM01 కి if you see where is this? Oh, public IP is being used by this, huh?
I didn't know this. That's bad. That's the reason why it was not able to assign that one. Okay. ఇప్పుడు చూస్తే VM01కి ఓకే ఫర్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఇస్ గుడ్. VM001కి పబ్లిక్ ఐపీ ఉంది. ఓకే. అండ్ నువ్వు VM002కి వెళ్తే there is no public IP. In such case, how do we log in into this VM002? So I'll disassociate. If you see VM001 ki undi kada, I'll remove that IP. How can I remove? I'll go to that network interface card. Network interface card ki IP attach chestam. They would ask this kind of interview question. Okay, when you create an IP address, then you create a network interface card. The okay, or to you uh, when you're creating a public IP, what is the need of what is the link connection between the NIC and public IP అని అంటాడు. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ నిక్ ద్వారానే మనం పబ్లిక్ ఐపీ అనేది మనం ఐపీస్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో యూ విల్ అటాచ్ దాట్ ఐపీ కాన్ఫిగర్. మీ నిక్కి వెళ్తే నిక్లోకి వెళ్ళి ఐ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దిస్. ఓకే, సో ఐ విల్ సే ఐపీ తీసుకెళ్ళి ఐపీ కాన్ఫిగరేషన్. ఐ వాంటెడ్ టు డిసోసియేట్ public IP and associate. Yeah, it is a primary. Disassociate. Okay, disassociate అయిపోయిందా? Then why it is still there? Don't want that to happen, right? This is bad. But anyways, okay. After I changing, okay, this is 10.0.04. Okay, it is attached to the IP. This is nothing to do with it's not having any public IP. So I just confused public IP ఉందని. But what you are seeing here is internet virtual network ఉంది కదా. Virtual network has been created in the address space of 10.0.0.0. ఓకే, ఆ హెడర్ స్పేస్. ఇప్పుడు దాంట్లో ఒక ఎండ్ పాయింట్ దీనికి ఇచ్చాడు ఈ నిక్ కార్డ్కి. ఓకే, 10.0.0.4 అనేది ఒక ఎండ్ పాయింట్ అనమాట. ఓకే, విఎంకి అదే ఐపీ అడ్రస్, ఇది ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్, బట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పబ్లిక్ ఐపీ. So when you click here, it is asking to associate a public IP address, and which we don't want it because the VM should be going and but still then why I came to here, because I'm seeing that here public IP it has not been refreshed avvachu dan valla avatledu. Okay, slowly that would come, but if you do the SSH into this machine it wouldn't work. Yeah, see, it's not working. It won't work because that is a load balancer. You can't create to a load balancer. In load balancer nunchi I have to in NAT configuration, network address translator LB NAT and AP. I will create a front end IP custom service. I go and say SSH 22 port and target machine is VM01 network configuration IP001 port mapping default. Now the port should be 22 port kadu. I want it to be 1004. Can we set up VM first, then put load balancer at the end? Yeah, that's what I have done. I have created VM simultaneously, then I created also load balancer, then I started attaching to those both. After IAS setup, then what is the point of load balancer? Yes, we can do that. Yes, agreed. After IAS setup, now what we do is, to avoid this confusion, what we'll do, we'll create a VM,
and we'll set up IAS in that, and then we'll make image out of it, and then we will go and make VMs out of that. So do we need to again set up after creating VMs? No need, right? That's all your answer. That's how they do it in real time. Mm. No, that's a public IP. I'll give port 1002, 1004. Front-end configuration. This is the public IP. Load balancing rules. 1004 port. Deployment of a VM. Mhm. Front-end configuration. So that is how we are trying. We'll connect to the VMs and do this. సో దీంట్లో నేను చేశాను, నేను అనుకున్నాను అది ఫస్ట్ బిఫోర్ ఐ క్రియేటింగ్ బ్యాక్ అండ్ పూల్స్లో నేను క్రియేట్ చేసే ముందు, బ్యాక్ అండ్ పూల్స్ మిషన్స్ అటాచ్ చేసే ముందు, ఓకే, ఐ షుడ్ బి యాడింగ్. సో ఐ క్రియేటెడ్ దట్. ఆ సెటప్ అనేది తప్పు చేయకూడదు, తప్పు చేస్తే ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. బట్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ వాట్ ఐమ్ ఐ డూయింగ్, నేను ఏం చేశానంటే ఆ మెషిన్స్కి నాట్ రూల్స్ నెట్వర్క్ అడ్రస్ ట్రాన్స్లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఐఎమ్ అటాచింగ్ ద బియాండ్ దట్ పోర్ట్స్ అనేవి అటాచ్ చేస్తున్నా. సో ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దట్ పర్టికులర్ మెషిన్, ఏం పోర్ట్ నా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ నుంచి ఏ పోర్ట్ అయితే అది వెళ్ళాలి అనేది ఐఎమ్ జస్ట్ కాన్ఫిగరింగ్ ఇన్ దట్ వే. నౌ ఇఫ్ ఐ గో అండ్ సీ దిస్ వన్, have to go and see networking దాంట్లో ఎన్ఎస్జి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ 22 పోర్ట్ ఎనేబుల్ చేశారు డిఫాల్ట్. ఓకే, when I'm setting up this one VM01 custom, enable target port is 22. Okay, and network address is 011004. Network address this one, LB NAT VM001. సో అందుకే అది వెళ్ళి 22 పోర్ట్ కాకుండా డిఫాల్ట్ అని పెట్టడం వల్ల 1006 అని పెట్టుకుంటుంది అది సెపరేట్గా. సో దానివల్ల బిస్కెట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఎన్ఎస్జి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 22 పోర్ట్కి వెళ్ళి కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో that is why it is happening. Now if you see deployment, we are into the sudo apt install. Okay, sudo apt install nginx y.
ఈ బ్యాక్ అండ్ పూల్ యాడ్ అవ్వలేకపోవడం వల్ల అవ్వట్లేదు. బ్యాక్ అండ్ పూల్ అటాచ్ చేయాలి. Now why it is not getting added? Virtual machines, IPv4. Then I go and configure this. This should work. Then add, then save. Okay. But if you understand out of this, ఇప్పుడు ఈ సరే ఇది VM వెళ్ళట్లేదు. బట్ పోర్ట్ 80 ఎనేబుల్ చేయాలి AVMకి దీనికి. You see there is no port 80 here in the VM. So లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఏమైనా పంపించాలి అంటే దట్ షుడ్ బి దేర్. So it will take certain time for this one. Health probe low. I added this. So any doubts in this? What am I just doing? Load balancer మీద మర్చిపోండి. But did you see the concept like availability sets point of view లో different VMs ని different availability sets లో పెట్టుకొని how they are trying to do ఈ in the concept of NAT point of view లో అయినా అది దాన్ని వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ పంపించడం వల్ల ఆ రిక్వెస్ట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఏదో ఒక VMకి వెళ్తుంది. ఓకే, అక్కడ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా స్పెసిఫిక్గా? యూ గైస్ కెన్ ఆస్క్ మీ ఇన్ దట్. సో ఇప్పుడు అది ఆటోమేటిక్గా రిక్వెస్ట్ అనేది ఏదో ఒక విఎంకి వెళ్ళింది. విచ్ విఎం ఇట్ వెంట్ అనేది మనం అక్కడ పేజ్లో మార్చుకుంటే వీ కెన్ గెట్ టు నో వాట్ విఎం ఇట్ వాస్ దేర్. బేసికలీ ఇట్ సెంట్ టు వన్ ఆఫ్ ద విఎం. ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికి VM02 didn't I mention about which VM? So then I can go and log in into the same VM02. VM02కి ఇంకా ఎనేబుల్ చేయలేదు కాబట్టి the request is going to VM001. అర్థమైందా? And even the backend pool, I still didn't configure that one. That's why it is not going to that request. But excluding this load balancer మీద మాట్లాడకుండా మీ దీంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అవైలబిలిటీ సెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో? Still this has not been updated. I think because of the spot instances, one of the reason I feel that was one of the bad mistakes which I have done for this example point of view. I shouldn't have gone for spot instances. So that is creating kind of a ruckus here in terms of this availability set. But if I go and create another virtual machine for the sake of things, VM003, యా యూ గైస్ ఐ రికమెండ్ ఓకే మీరు వెళ్ళి ట్రై చేయండి. దాని మీద ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. సో ఐ థింక్ దిస్ విల్ బి డన్ హియర్. దెన్ విల్ టాక్ మోర్ ఆన్ దిస్ డిసేజెడ్ డయాగ్నోస్టిక్స్ అలర్ట్స్ అండ్ ఇంకేమున్నాయి. ఓపెన్ ఫైల్, దెన్ it's okay. I think we are going in a decent pace because I'll cover different scenarios of these things. So దానివల్ల మీకు కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. So then what is pending is this is there. This one వస్తే done. I gave an extended one of thing. So I'll talk about this. Done. This is not yet done. Pending. This is connecting to VMs. Done.
RDB and everything. VSD template is pending. Custom image through PowerShell, that's pending. Uh, Create a VM from this one is still pending. Encrypt a VM is pending. Okay. I think we have to keep it for next session. This one's immediately VM size. So the coming session, talk about all this. Talking about all this. VM Labs 02. Yeah, we'll see about the rest of the things later on. But yes. So I'll stop the recording here.